Glib, I'd like to ask a few questions of some of you folks, and then we can open it up to questions from our audience, I hope, through the chat function. The world has been transfixed by the visit to Kiev of President Biden just the other day. So tell us, each of you, if you could, what this visit has meant to you. Maybe we start with Alina. Питання було про те, що означало для вас візит президента Байдена в Україну, тому що зараз весь світ захоплений цією подією і хочуть почути, що ви думаєте про це самі. Хоче почати з вас пані Алла. Ну, звісно, було дуже несподівано і дуже приємно, бо воно нам надало стільки оптимізму. Ми зрозуміли, що наша перемога ближче на самом ділі. Стільки емоцій, розумієте? Ваш президент дуже смілива людина, і це зрозуміли усі. Ну, я тільки можу сказати, що наш оптимізм дуже зміцнився. Alla said that the visit was unexpected, but it was very appreciated. It added a sense of optimism into what was going on, and it allowed her to realize, and many others to realize, that victory is in fact closer than they had previously imagined. There were many emotions associated with Biden's visit, and Alla remarked that Biden is a very brave person, and this visit allowed the entire world to see that as well. And our optimism as Ukrainians has only grown. Alina? Ну, я, по-перше, хочу приєднатися, підтримати пані Аллу. По-друге, я хочу сказати, що якщо наше завдання журналістів боротися на інформаційному фронті, і так чи інакше ми бачимо, як наш ворог намагається нам донести, що ми нікому не потрібні, що нас ніхто не підтримує, то це був дійсно рішучий крок, який дав всім зрозуміти, що сьогодні наші партнери з нами, вони підтримують нас, вони вірять в нас. І саме ця подія стала такою значущим підтвердженням цього. Це якщо коротенько. Alina agrees with Alla, of course, but she wants to add on as well that in the media sphere of the enemy being the Russian Federation, they constantly repeat the narratives that Ukraine is all alone, nobody supports Ukraine, nobody cares about Ukraine, but Biden's visit is just one of many events and gestures that actually throws away this narrative and solidifies the fact that Ukraine's partners are with it every step of the way. And this was a very important and strong symbol and gesture of the kind of support that Ukraine actually does have in the world. Glib, thoughts about the Biden visit? Ви знаєте, я думаю, що це надзвичайна подія для України і для нас, медійників, це також дуже важливий сигнал. То я хотів би подякувати президенту Сполучених Штатів за такий сміливий крок, тому що це було дуже важливо саме в цей час. Єдине, ви знаєте, є така сьогодні, знаєте, різниця, що 24 лютого минулого року нам давали 3 дні, і переважна більшість посольств виїжджала з Києва тоді. А сьогодні до нас приїхав президент Байден і підтримав нас в нашій боротьбі. Дякуємо. Дякуємо йому і американському народу. Glib called the visit extraordinary. It was something extraordinary. And for people working in the media sphere, it was an important signal and a brave step forward in support for Ukraine. There's just one difference that was really felt poignantly amongst people in Ukraine. The 24th of February last year in 2022, the world had given Ukraine 3 days before it lost and succumbed to the Russian aggression, and Ukrainians witnessed things like embassies leaving and warning their citizens to leave Ukraine as well.
But today, it's a whole different picture. Biden is visiting Ukraine. The support is extraordinary. And Glib thanks the United States and the American people for this support. Okay, I'm interested in looking at what sort of before after my question, I have a couple of questions that have come in from Bill Holstein and Ian Williams we'll get to, but I'm interested in what sort of an audience, as a journalist, I'm interested in what sort of an audience there is for your work. What are the Ukrainian people looking for from you, do you think, during this, in the past year and going forward? Питання про аудиторії теперішні для медіа в Україні. Що ви думаєте, вони шукають і що вони хочуть від вас як медійники зараз? Same order, Alla, Alina, and then Glib. Алла, Аліна, потім Гліб. Ну, я буду розповідати про нашу аудиторію. Я хочу сказати, що ми живемо на території, де ви знаєте, мабуть, специфіку нашої аудиторії, вона дуже тут інтернаціональна. У нас у наших краях живуть 125 національностей, яких об'єднувала російська мова, розумієте? Але я завжди казала, що у наших людей, у нашого населення треба повчитися жити мирно, маючи таку різницю у традиціях, у національних звичках і таке саме. Наша аудиторія шукає інформації, бо зараз дуже є сумніви, розумієте? Це дуже великий поток інформації зараз, інтернет, телебачення і інші джерела. І вони хочуть знати правду. А хочу сказати, що таким маленьким місцевим газетам, як наша, довіра є. Бо ми тут живемо у невеликій громаді. Ну, можна сказати, що кожен знає один одного обличчя і за ім'ям. Тому газеті наші довіряють. Є інша проблема. Оскільки люди дуже збідніли за час війни, ми втрачаємо нашу аудиторію. І я скажу пізніше, мабуть, бо я хочу подякувати OPC за грант. І я хочу потім розказати, як ми їм розпорядилися. Люди шукають істини, шукають правди, правдивої інформації. Mm-hmm. So the thesis of Alla's answer is that people, and her audience in particular, is looking for the truth. But she started off by saying that the audience of the newspaper is very specific because the territory and the community that they are targeting and working in is also very specific. It's international. This is the Odessa region for those who didn't hear before or didn't know. It's home to more than 125 different nationalities, and they all these diverse people are united by many different but certain things, and they need to learn to live with the differences among themselves, which they have been doing all these years. And right now they are searching for information because of the influx of information from many other different resources, from social media, from the internet in general, which sows doubts in the information that they receive overall. But people want to know the truth, and the newspaper has over the years garnered more trust from the community because it's not very large, the community itself. Everyone knows one another by name, by face. They live amongst each other, and this newspaper operates in this community, and they have the trust of the community, which is why many people turn to the newspaper for that truth. One obstacle, however, that is constantly working against them is the economic hardship that has resulted as part of the beginning of the full-scale invasion. This means that the newspaper is losing its audience because of lack of finances of its own audience. But she wants to then speak about how the grant from OPC in particular helped overcome this obstacle. Okay.
Я б хотіла розповісти про суто свої спостереження, тобто я можу розділити на декілька етапів ці моменти. Тобто, якщо на самих початках, скажімо, нас люди більше вимагали швидкої оперативної інформації. Кожен з нас був майже 24/7 в телефоні, хотів знати, що відбувається, і зрозуміло, що тут була проблема ще перевірки цієї інформації, тому що багато, знову ж таки, було її недостовірної. Це так для початку. Alina will speak from her perspective, and she can also include other perspectives. But from the beginning of the full-scale invasion, her audience wanted quick and operative information as soon as possible. There was a demand for more information about what was going on, and obviously it was difficult to provide this quick information because there were also journalistic practices of verifying and checking and double checking information. Зокрема, другим етапом, як на мене, це була вже така друга фаза, коли люди хотіли знати і бачити про наші перемоги, тобто про успішні історії людей, які змогли щось відновити, відбудувати. На цьому робився великий акцент. І третя фаза, це вже, яка настає зараз, і я особисто спостерігаю серед своїх знайомих, тобто вони вже хочуть більше аналітики, те, що сказала Алла, вони хочуть правди, вони хочуть знати, як це може розвиватися, до чого ми можемо готуватися, до чого потрібно готуватися. So what Alina described before was the first phase of the audience and their demands, which was quick operative information. The second stage or phase was making an accent on how the audience wanted to see success stories and stories about victory and optimistic stories. They wanted to know that they were not alone, and that things were okay, basically, and they wanted to be inspired by Ukrainian bravery. So there was a demand for this sort of storytelling and journalism. And then the third phase was the need and the demand for more analytics. People wanted to know what they could possibly expect. They wanted to know how events could develop and how they can plan or see how the future would look like.